And we are live, coming to you from Kalispell in Montana, close to the ThetaHealing Institute of Knowledge. Welcome, Anefa. Thank you very much for joining us. Thank you very much, Craig. קרג מגיע מקלסיפל, הוא נמצא כרגע בקלסיפל, מונטנה, ולי קוראים אנפה, אני בישראל, כאן כדי לתרגם לכם את השיחה שלנו. Now, this is a special broadcast, especially for all our Israeli Theta Healer colleagues and friends, people who are going to come and join us in Russia, people who want to decide if they're coming to join us in Russia. זה שידור מיוחד לכל החברים הישראלים שלנו, לכל הקולגות העמיתים, מי שמגיע לרוסיה, מי שחושב, ובעצם לבוא ולהצטרף אלינו לקורסי ההוראה ברוסיה. And of course, what's so special for me is that 2 years ago, Anefa actually came out to Russia and she did her instructor's training in Russia, and that was fantastic. כן, מה שקרייג מספר זה שמה שמיוחד עבורו זה שלפני 2 אני הגעתי לרוסיה ושם למדתי קורסי ההוראה הראשונים שלי וזה היה מדהים. וזה באמת היה מדהים. It was really amazing for me too. Yes, it was. And this year you're coming back and you are going to be a teaching assistant. Yes, I am. אז השנה הזאת אני חוזרת בספטמבר ואני הולכת להיות עוזרת הוראה ברוסיה. So that's an exciting opportunity for you because you're doing what we call the full circle. You're going from practitioner to teacher to becoming teaching assistant, and you're getting to see some of your students become teachers. נכון. אז מה שקרייג אומר שבעצם הזדמנות ממש מופלאה עבורי, כי הפכתי להיות ממטפלת למורה, ועכשיו ממורה אני הופכת להיות עוזרת הוראה, ועוזרת הוראה שרואה ממש את התלמידים שלי, שמגיעים ובעצם הופכים להיות מורים. אז זה באמת באמת מדהים, וזה ממש גאה בתלמידים שלי, את התלמידות שלי הופכות להיות מורות. And as I explained to the people at home, Craig, that it is, I am very excited and very proud to come and see my students becoming instructors themselves. So I'm very happy about it. Excellent. Let me ask you something. What is the most memorable thing about Saint Petersburg when you came through 2 years ago? What is the thing that sticks in your mind? Wow, it's a good question. קרייג שואל מה הזיכרון ככה הכי טוב שעולה לי בראש, סנט פטרסבורג, מאז שהייתי שם לפני 2. האמת שמה שאני זוכרת, אני חושבת שהגעתי לשם זה באמת משהו שאמרו לי, מפחיד שם, אל תלכי שם, אל תסתובבי, ואני זוכרת שטיילנו גם בלילה ויצאנו לשייט, והכל היה פשוט שקט ומדהים, והסתובבנו והרגשתי כל כך בטוחה שזה היה פשוט אחת החוויות הטובות והיפות, ובאמת גם עיר ממש יפה. So what I explained to them is, I remember when I first came to Russia, so there were lots of people telling me, it's too scary there in Russia, and I remember we went on the night trip, we took the cruise, and then we walked around the city, and it was so quiet and peaceful, and it was very safe over there, and I was like, I wanted to bring my son with me, he was a baby, and then they told me, don't do that. It's like, I could have brought him with me. I mean, it's okay to bring him along. It's so safe. And it was beautiful. It is a very beautiful city. That's fantastic. I remember you coming through and thinking to myself, you must be a very brave person coming on your own, nobody else from Israel coming through. And I remember I was just thinking, wow, she's actually taking an incredible journey and she's going to have so much fun. Yes. אז קרייג אומר שהוא זוכר שהוא חשב כשאני נרשמתי והגעתי לבד מישראל בלי אף אחד שמגיע איתי ופשוט נרשמתי, ואיזה אומץ, אני לא זוכרת בדיוק את כל מה שהוא אמר, אבל כן איזה אומץ לבוא ולהגיע לבד לקורסים ופשוט לבוא ולעשות את זה. אז זה באמת, ברגע שהבנתי שאני הולכת להיות מורה, זו הייתה החלטה של רגע, זה היה ממש מהרגע להרגע, ופשוט הלכתי וקניתי את הכרטיסים, ישר נרשמתי לקורס, וזה שינה את החיים שלי עד היום. So my answer is that it's true that the moment I realized that this is what I'm going to do, that I'm going to become an instructor, I think it was immediate, that I bought the tickets to Russia and bought, and paid for the seminars, and
and it changed my life. That's So, awesome. I mean, if I'm going alone or not, I knew I'm going to do it, and it's all I care about. All I care. That's awesome. This year we've got some really special classes coming through. We start off with the basic and the advanced instructors, then we do the dig deep and the manifesting and abundance instructors. But we have a really special class this year, and that's the growing your relationship practitioners. כן. השנה באמת יש לנו קורסים ממש מיוחדים, יש גם את קורסי ההוראה שיש שם את יסוד, מתקדמים, דיג דיפר והגשמה ושפע, אבל חוץ מזה יש גם קורס חדש, קורס שאת אותו לראשונה בעולם ברוסיה, קורס מטפלים, וזה להצמיח את הזוגיות שלך. And of course, the Growing Your Relationship Practitioners class, this is a brand new class from Vianna, and we are super, super, super excited to have it in Russia for the first time in the world in September. כן, זה בדיוק מה שהוספתי מקודם, שזה באמת הפעם הראשונה בעולם שוויאנה מלמדת את הקורס הזה, קורס המטפלים, זה עדיין מורים, ואנחנו ממש ממש שמחים לארח את ויאנה ברוסיה, קורס הזה. So let me ask you this. What is the thing that you are looking forward to the most this time when you come to Russia? וואו. הוא שואל מה הדבר הזה שעכשיו אני מחכה לו הכי הרבה כשאני מגיעה לרוסיה. אני יודעת שכל פעם שאני מגיעה לקורסים ויאנה, ולא משנה מה זה, כל פעם שבכלל אני מגיעה לתטא, אבל במיוחד לקורסים ויאנה, החיים שלי פשוט מדהימה. אני מגיעה לקורס ריתמוס ואני חוזרת לשיר, אני מגיעה למשהו אחד ומשהו אחר בחיים שלי קורה. So I told them that whenever I come to Vianna's seminar, so I come to the Ritmus class and work, want to work on my weight and then again. So it's like I come for one thing and I have something else fixed for me, and my abilities grow even more and more each time. Now I can see. It doesn't matter to see spirit or past life, or like my abilities just grow bigger, better each time. That is super. Now, what do you think of Russian theta healers? אוקיי, הוא שואל מה אני חושבת על ThetaHealers רוסים, ואני נדהמתי מכמה דברים כשהייתי שם, גם שהם מאוד מאוד אינטואיטיביים, שזה דבר אחד, ובנוסף כמות הפסיכיאטרים והפסיכולוגים שהיו שם, זה היה מדהים. So, I remember that they were very intuitive, and I really loved it. I mean, you come to Russia, you think it's a communist country, but they're so intuitive, even so it was supposedly not allowed. And not only that I remember the percentage of psychiatrists that were there. So it was amazing. I remember yes. Vianna was talking about it. If I remember correctly, we did a hand count, and I think nearly 60 or 70% of the people in the class were psychologists or doctors or psychotherapists or something to that effect. Yeah. הוא אומר שאם הוא זוכר נכון, אז מעל 60-70%, משהו כזה בערך היו רופאים, פסיכיאטרים, פסיכולוגים, בקהל הרוסי, וזה באמת גם היה קהל מאוד גדול, היינו כיתה של 300 תלמידים. But I think we were about 300 students at the time, at the first time. Now, the one thing that I find very, very interesting about Russia is when you walk around, nobody wants to smile. They have this serious face about them. But when you actually stop somebody and you speak to them, there's all these smiles and everything's great and they're so super friendly. They are really, really good people. Yes, true. אז מה שקרייג אומר זה שכשאתה מטייל ברוסיה, אז בעצם אתה הולך ברחוב ואתה מסתכל על אנשים, ואנשים לא ממש מחייכים, אבל כשאתה עוצר מישהו, כשאתה ממש עוצר מישהו ומתחיל לדבר איתו, אז פתאום החיוכים צצים בכל עבר, פתאום הם כן מאוד נחמדים, ואתם מגלים שהם אנשים מאוד נחמדים, ואנחנו חיים במדינה שחלק מאוד גדול מאיתנו הגיעו מרוסיה, מאוקראינה, אז אנחנו כן מכירים אותם כחלק מאיתנו, ממש
So I explained what she said, and also I said that people that came to live in Israel from Russia, Ukraine, and we know them. They are part of us. I mean, Yes. they're here for I think about 20 years or more, and they are part of us. Now, I know one of the things, I was speaking to some people here at the ThetaHealing Institute of Knowledge yesterday, and one of the things that they were worried about was being able to read the signposts. They have this fear about it's all written in Russian, but if you actually look underneath the Russian, everything is written in the English Latin text, so you can actually read the street names. אוקיי. מה שגרג מספר זה שהוא דיבר עם כמה אנשים שם בסינק בארצות הברית, וממש דברו להגיע לרוסיה, ברוסית, זו שפה אחרת, זה אותיות אחרות. הוא אומר שאם ממש תסתכלו על השלטים, למשל על הרחובות, שלטים ברחובות כדי לדעת לאן אתם הולכים, אז למטה זה כתוב באנגלית. Did you get a chance to travel on the metro, the underground? No, I didn't. הוא שאל אם טיילתי במטרו ברכבת התחתית ברוסיה, ולא יצא לי. Now, the underground, the metro system was created in 1955, and the deepest station is, I think, about 86 meters underground, and this is all because of all the rivers and the canals and everything above on the city. So because of the geography, they have to dig it really deep. וואו. הוא מדבר על הרכבת התחתית, שבעצם הרכבת, נראה לי הוא אמר חמוקה, נמצאת 86 מטרים מתחת לאדמה, בגלל כל הנהרות שיש שם, והם היו צריכים לחפור ממש עמוק. Amazing. And of course, each different metro station has got different type of paintings and architecture and sculptures. You go into one place and they've got golden stuff all over, and you go into another place and you've got these fantastic historical paintings. So each metro station is unique in its own because it's got its own character. כן, כרגע מספר לנו שכל תחנת מטרו שם ברוסיה, או בכלל בסנט פטרסבורג, היא ממש כמו איזשהו מיצג בפני עצמה, יש שם יכול להיות זהב, או תצוגה מסוימת, זאת ממש כל תחנה ממש מצוירת, הוא לא השתמש במונח מצוירת, אבל היא ממש תיארו אותה, זאת אומרת, ממש עשו איזשהו, ברכה לי מילה בעברית, ממש עשו שם איזשהו הצגה אחרת, הציגו את ה... וואי, ממש ברכה לי המילה. I forgot the word in Hebrew. היא ממש כמו איזשהו מוזיאון, כל תחנה היא כמו איזשהו מוזיאון אחר. Okay. Now, of course, for a lot of people, they worry about what the prices are going to be like. But to give you an example, to travel from one side on the metro to the other side of the metro costs you in the region of about 36, maybe 40 rubles, which is the equivalent of less than $1. And that's a one-way journey, any direction that you want to go, any length of journey. כן, אז באמת הרבה אנשים טועים לגבי המחיר וחוששים שהמחיר יהיה יקר מדי. הוא מספר שנסיעה במטרו מתחנה אחת לתחנה אחרת עולה בערך 40 רובלס, שזה משהו כמו $1, שזה פחות מ4 שקלים אפילו. ואני באמת יכולה להגיד לכם גם לגבי המזון, לגבי הבית מלון, שזה ממש זול. זאת אומרת, פחות או יותר $627 לבית מלון ל9 לילות. לבית מלון של הקורס, זה ממש מחירים שממש טובים. So I also explained I think we checked for a good room in the hotel. The more expensive one, it was less than $630 for per nine nights. So well, this year we have a special promotion offer. I know that the rooms are going for about $45 per night for a room where 2 people share, and that includes breakfast for the following morning. Yes. זה אומר שהשנה יש מחירים ממש טובים למי שמגיע לתטהילינג, יש ממש קוד פרומו כזה, וזה משהו כמו, זה מתחיל $45 ללילה לזוג, וזה כולל גם ארוחת בוקר. And of course, language is not a problem if you can speak a little bit of English, because a lot of hotels have English-speaking staff and they have staff who speak other languages. And on the metro system itself,
all of the stations, although they're written in the Russian Cyrillic alphabet with the names, they're also written in the Latin text. So you can read it off in English or in the Latin text, and you can know exactly where you are because they've even got help points, information points where you can speak to somebody in English. אוקיי, אז הוא אומר שאנשים חוששים לגבי השפה, אבל אם אתם יודעים אפילו מעט אנגלית, אתם ממש יכולים להסתדר. דבר ראשון, גם בכל בית מלון, או כמעט בכל בתי המלון, יש נציג בקבלה שכן מדברים אנגלית ויכולים לעזור לכם. גם במטרו כשאתם הולכים, אז ממש יש בשלטים גם אותיות שכתובות בלטינית, את האותיות הרגילות שאנחנו מכירים כמו בשפה האנגלית, וגם יש ממש נקודת מודיעין, נקודה שמסייעת, שעוזרת לתיירים, ששם אתם יכולים לדבר עם מישהו באנגלית. Just quickly for everybody, if they want to get more information on the dates and the times and prices and stuff like that, I've sent you something very quickly in the chat window. It's the Vianna in Russia website. If you could just read that out for everybody in Hebrew so that they know where they can go. אוקיי, אז באמת, רגע, I need to look it up. מה שקרג אומר זה שבאמת הוא שלח לכם מידע אם אתם מעוניינים לדעת לגבי הקורסים, אם אתם מעוניינים לדעת תאריכים, איזה קורסים יש, מתי ואיפה, הוא שלח איזשהו מידע, אני כבר אקריא לכם את זה. אני רק צריכה למצוא את זה. So that's viannainrussia.com. Okay, so you can go on to viannainrussia.com. כן, אתם יכולים להיכנס לאתר viannainrussia.com. Where do I find it, Craig? On your chat window in Google, there's a little on your screen in Google Hangouts. There's a little group chat window. I can also send it to you on Facebook very quickly. It is viannainrussia.com. There you go. That's through to you on Facebook. So whilst we're waiting for Anefa to come back to us, the Vianna in Russia website is VIANNARU. Oh, no, hang on, let me start. VIANNARUSSIA.com. And you'll get all the information that you need, including the prices of the courses, the deposit fees, the seminar fees, all the general information that you need as well, including information about your visas and some of the other stuff that you might need to do. I believe it is visa-free travel for Israeli citizens. I know some other countries you need to get visas, so you can get an online tourist voucher from places like Just Go Russia. They will provide you with a document which is basically a voucher which you use for your tourist visa application. It costs you anything between, I think, 20 to about 30 pounds. It might even be cheaper if you take a longer process on that. And when you apply for your tourist voucher, they send it to you online, and you can use that to get your visa. The visa processing, that's normally about you can do it in 24 hours. Hey, you're back again. Just very quickly chatting about the visas. The visa processing, if you have to get a visa, takes about 24 hours if you do it speedy, or it takes up to 5 days. Now, do Israeli citizens need a visa for Russia? No, we don't. הוא אומר, בעיקרון יש צורך ויש אפשר ממש לעשות את זה בצורה ממש מהירה, אבל אני יודעת שאזרחים ישראלים לא צריכים ויזה. So that makes it really, really easy, hey? Yeah, it is. It's very now, important. the other good thing is that you can catch a taxi from the airport into the city center, and it'll cost you between 800 to about 1,000 rubles, which
If I remember correctly, if I'm just going to quickly check on the pricing, I think it's about $18, 18 to 20 US dollars. אוקיי, אז מה שקרג אומר זה שאפשר לקחת מונית מהשדה תעופה לבית מלון, וזה עולה, זה אמור לעלות בערך $18. 800 עד 1,000 רובל, וזה $18-20, משהו כזה, שזה באמת גם מחיר יחסית ממש טוב. So on current prices, that's about 12 US dollars, 12 to 14 US dollars. Now that's an incredibly cheap price for travel, because if you compare it to London, from Heathrow to the city center in London, it costs you around, it's about 55 to 60 US dollars for a one-way trip. Okay. אז מה שקרג אומר זה שבעצם זה מחיר שהוא ממש זול, הוא גם ממש מחיר טוב, עכשיו הוא בין 12 ל-14 דולר, ושאם אתם משווים את זה למחיר של נסיעה בלונדון, ששם, how much did you say again in London? In London it's about 55 to 60 US dollars for a one-way trip. אוקיי, אז הוא אומר שבלונדון זה בערך 55-60 דולר לכיוון, לנסיעה אחת. Now, a lot of people are scared to travel to Russia because they think it's really, really far. Now, if you're going to the center of Russia, yes, maybe it's going to take about 12 or 16 hours. But what's your flying time from Israel to Saint Petersburg? It's about 4 hours, and 4 to 5 hours. ומה שקרג אומר שאנשים ממש מפחדים לפעמים לטוס לרוסיה, כי הם חושבים שזה ממש רחוק. והוא באמת מסביר שאם אתם טסים אולי למרכז, או יותר ככה מישראל יותר צפונה, שרוסיה זה באמת יכול לקחת 12 שעות ויותר, אבל המרחק לסנט פטרסבורג זה 4-5 שעות, אם אני זוכרת נכון זה אפילו 4 שעות. Excellent. Now, when you do get to St. Petersburg, I would not suggest that you get yourself a car. I wouldn't suggest renting a car. The drivers in Russia have this very good fascination with speed, and they do tend to drive quite fast. Even on the main street in central St. Petersburg, Nevsky Prospect, they can reach really, really fast speeds. So it's safer to use a taxi or to use the metro, and it's quite convenient and really easy to get around on those as well. כן, קרג אומר שהוא לא ממליץ לסחור רכב כשאתם מגיעים לרוסיה, הנהגים ברוסיה נוהגים מאוד ככה אוהבים את המהירות שלהם גם, אז זה יכול להיות קצת לא בטוח למי שלא מכיר ולא נוהג שם, אבל כן מאוד מומלץ לקחת מונית או להשתמש במטרו ברכבת התחתית, זה גם מאוד פשוט, וגם כפי שראיתם זה גם ממש זול לנסיעה. Now, one of the nice things, and I know you went on the night tour with us when we did that tour, is that the bridges in St. Petersburg in the summertime open up, so there's no cars that can travel over the bridges at a certain time after midnight. And then you travel underneath the bridges as they open up, and it's a beautiful sight to see. And at about 4:30 in the morning, they close back down again, and all the cars can get across. כן. הוא מספר על השייט עשינו איזשהו שייט לילי כשאני הייתי שם, ובאמת בשייט יש ממש, הם הביאו אותנו לראות, זה מחזה מדהים, עם כל לילה יש בעצם קשרים בסנט פטרסבורג שמחברים בין צד אחד של העיר לצד אחר, ובעצם כל לילה הקשרים עולים, ואי אפשר לעבור מצד לצד, אבל כן שטנו מתחת וזה היה ממש מדהים, ובערך ב-4-5 בבוקר הקשרים יורדים חזרה, ואז אנשים יכולים לעבור. אני זוכרת שאז הוא סיפר שאם אתה נתקע בצד אחד של העיר בלילה ולא עברת בזמן לפני שסגרו את הקשרים, אז אנשים פשוט נשארים שם. So I also explained, I remember you told us that if someone is on one side of Saint Petersburg and he didn't cross on time, so he has to stay there for the night, he cannot get home, right? Up until about, I think about 2 or 3 years ago, when the bridges open up in the summertime, it's like St. Petersburg, the city center, is on like this little island, and you can't get to it. I mean, all the bridges are open, and you cannot get across the river. And I think about 3 years ago, they opened up this one bridge that actually allows travel, but it means that you've got a detour of up to an hour and a half, because you've got to travel so far south to get onto that bridge and then come back all the way back up north again. כן. קרייג מספר שבאמת לפני 3-4 שנים הם היו מרימים את כל הקשרים, ואז באמת להגיע לסנט פטרסבורג, למרכז העיר, זה היה כמו אי שאתה לא ממש לא יכול לא להגיע אליו, לא לצאת ממנו, והם כן פתחו איזשהו גשר שכן אפשר לעבור עליו, אבל גם הגשר גרם להם, יצר איזשהו מעקף, שכדי להגיע למעקף הזה, זה בעצם איזה 1.5 שעה נסיעה מהמקום
להגיע לשם, מהמעקף לכביש הזה, ועוד שוב לחזור את זה בחזרה, זה כבר היה סיבוב ממש גדול כדי להגיע הביתה, או לצד שאתה רוצה. So yes, it's a good idea not to get stuck on the wrong side of the river when you come to St. Petersburg, because you might have to only get back to your hotel at about 4:30, 5 o'clock in the morning. כן, אז זה רעיון טוב לא להיתקע בצד שאתה לא צריך כשאתה מגיע לסן פטרסבורג, כי אחרת אתה תוכל לחזור רק ב-4-5 בבוקר. Now, let's quickly talk about the dates, Anefa. I know I've given you the dates, but I'd like to give everybody else the opportunity to know what the dates are. We have the basic instructor seminar starting on the 5th of September and running for 4 days. אוקיי, אז אני רוצה קצת לדבר על התאריכים, ובאמת לי ככה יש את התאריכים, אז אני רוצה שגם אתם תדעו אותם. יש קורס יסוד למורים שהוא מתחיל ב5 בספטמבר והוא נמשך במשך 4 ימים. The advanced DNA instructors starts on the 10th of September and that runs for 3 days. Now, this is the first time, I think, it's the first time in Russia that it's going to be running for 3 days. Vianna's changed the class to run for 3 days as of this year. כן, אז בעצם קורס מתקדמים מתחיל ב10 לספטמבר והוא נמשך 3 ימים. זו פעם ראשונה שברוסיה היא מלמדת את זה 3 ימים, היא גם התחילה את זה רק השנה. בעצם גם כשאני למדתי שם קורס מתקדמים היה 2 ימים ולא 3 ימים. And it really gives more time for people to understand what advanced teachers is about, and it gives time for Vianna to walk around and see everybody and say hi and check everything's okay. כן, זה באמת מאפשר לאנשים להבין קצת יותר לעומק על מה קורס מתקדמים מדבר, וזה גם מאפשר לוויאנה להסתובב ביניכם, לראות שכולם בסדר. We have deeper instructors which starts on the 14th and that runs for 2 days, 14th of September. יש את קורס דיג דיפר, חפירה לעומק, שהוא מתחיל ב-14 לספטמבר והוא נמשך 2 ימים. And then we have the Manifesting and Abundance Instructor Seminar, which is on the 16th and 17th of September. ואז יש את קורס הגשמה ושפע, שהוא ב-16 וב-17. And of course, if you haven't completed your Dig Deeper practitioners or your Manifesting and Abundance practitioners, we have Anna Kitney, a lovely theta healer from London, coming out to run those seminars in the off times and in the evenings. אז מה שהוא אומר שאם לא יצא לכם עדיין ללמוד דיג דיפר וחפירה לעומק או את הגשמה ושפע ואתם כן מעוניינים ללמוד ולהיות מורים של הקורס, אז אנה קיטני שהיא ככה מתאר אותה כמורה מאוד אהובה, מאוד lovely כזה, מאוד אהובה, נחמדה, שמגיעה מלונדון והיא תלמד את זה בשעות הפנויות ובערבים. אז מי שירצה ללמוד כמטפלים וגם ללמוד קורס מורים יכול ללמוד את זה שם הייתה. So we'll probably have Anefa translating in Hebrew if we have any Israeli students come through. כן, אז מה שקרה אומר זה שכנראה אני אתרגם לכם לעברית, אם מגיעים תלמידים ישראלים שצריכים תרגום. And then, גם באמת נרצה לדעת. And then yes, we have Anna Kitney is running Planes of Existence. The practitioners, Planes of Existence practitioners. Sorry, again? Anna Kitney is running the Planes of Existence practitioners. אוקיי, הוא מספר שאנה קיטני גם מלמדת קורס מישורי קיום למטפלים, למי שירצה ללמוד את זה שם. We have a special masked ball, so you're going to have to get yourself a mask and a costume, and the theme is the 7 planes of existence. כן, אז יש לנו גם נשף מסכות ממש מגניב לכם עושה, והנושא של הנשף זה 7 מישורי קיום. And that will be on the Sunday, the 18th of September, and Vianna is going to come through, and Guy is going to come through, and there's going to be masks and costumes and all sorts of things going on, even 1 or 2 singers that are going to sing for us. It's going to be a special Sunday, the 18th of September. וואו, מדהים. הוא אומר זה קודם כל מתרחש שהאירוע הזה, הנשף מסכות, מתקיים ב-18 בספטמבר, בערב יום ראשון, וגם ויאנה תהיה שם, וגיא יהיה שם, וגם הם יבואו בתחפושות, יהיו שם הרבה דברים מעניינים. You said it's Vianna who's going to sing? No. I didn't say Vianna is going to sing. I said Vianna and Guy will be there, but we have some special singers that are going to join us. Okay. אז יהיו שם כמה זמרים מיוחדים שיצטרפו אלינו. Maybe we get Guy to sing something. I don't know. We'll see. Okay, אולי
נגרום לגיא לשיר לנו איזה משהו, נראה. And then on the 19th of September, we have the Growing Your Relationship Practitioner class, which is the one for you and your significant other. כן, אז ב-19 בספטמבר יש את הקורס של להצמיח את הזוגיות שלך, שזה עבורך ועבור האחד המשמעותי שלך, או בן זוג המשמעותי שלך. זה ב-19 לספטמבר וזה יומיים. It's 2 days, right? Yes, it's 2 days. And this is the first module. It's about your significant other. In other words, your husband or your wife or your boyfriend or your girlfriend. And even if you don't have a partner, a significant other, you can still come to the class. You don't have to bring your partner with you because it's going to help you know what you need to do for the future to make sure that your relationship grows. כן, אז בעצם הקורס הזה של להצמיח את הזוגיות באמת מתמקד ככה באחד המשמעותי שלך, בבן זוג, בת זוג, בין אם זה אישה, בעל, חבר, חברה. אתם לא צריכים להיות בזוגיות כרגע, זאת אומרת לא חובה שיהיה לכם כרגע אחד משמעותי בחיים שלכם בזוגיות, וגם אין צורך להביא אותו איתכם, זאת אומרת זה ממש יעזור לכם להתמקד, ולדעת איך לעשות את הדברים בצורה טובה יותר עבור הזוגיות שלכם גם בעתיד, גם אם כרגע אין זוגיות. So, of course, unlike soulmate, where Vianna teaches you how to find your soulmate or to prepare yourself for finding your soulmate, this practitioner's class is going to be on how to grow that relationship. כן, אז בניגוד לקורס סולמט, ששם ויאנה אומרת, הוא מלמדת איך להגשים זוגיות, או איך לזמן לך את הבן זוג שאתה מבקש לחיים, בת זוג שאתה מבקש לחיים. בקורס הזה של להצמיח את הזוגיות שלך, זה כבר ממש בתוך מערכת יחסים. זה איך להצמיח את הזוגיות. We have a total of 8 seminars, 4 instructors and 4 practitioner seminars running across 16 days. כן, סך הכל יש 8 סמינרים, 4 קורסים למורים, 4 קורסים מטפלים, שרצים שם במשך 16 ימים. And we will be running all of those seminars across 3 different locations in the city. So you're really going to get to see Saint Petersburg and you're going to get to see some of the sites of the city. כן, הסמינרים, הקורסים השונים התקיימו ב3 מוקדים שונים בעיר, אז ממש יצא לכם לראות ולחוות את היופי של העיר הזאת, ממש יצא לכם לטייל ולראות מקומות שונים. So that is a lot of information about Russia, about coming to St. Petersburg. It is a fantastic city. It's not cold in September. It's actually quite warm. אז תקופה ממש מצוינת להגיע לסנט פטרסבורג, לרוסיה, מגיעים בספטמבר שגם לא קר שם, האמת שממש נעים, ואני יכולה גם להגיד את זה, כי זה בדיוק אותה תקופה שגם אני הייתי שם. Okay, so I'm saying that it's, I've been there on September as well. So I can tell from my experience that it is very good weather during this time. I know last time in October when Vianna was here last year, or when she went to Russia last year, towards the middle of October, there was one day where there was a little bit of snow that came down. כן, הוא מספר ששנה שעברה שויאנה הגיעה באוקטובר, אז קרוב לאמצע אוקטובר כן כבר ירד קצת שלג. But September is a fantastic time. It's the end of the summer. It's the end of the white nights in St. Petersburg. You still have time to go out in the evenings and see the beautiful city and the flowers and the canals and the rivers. It's just absolutely amazing. כן, בספטמבר זה באמת תקופה ממש יפה להגיע לסנט פטרסבורג. זה סוף הקיץ, זה עדיין הלילות הלבנים של סנט פטרסבורג, למי שמכיר, וזה ממש תקופה מדהימה לטייל, גם לטייל בלילה. Now, I can't promise that there will be any ballet performances in September because we're not too sure what their schedule is for September. But if there's no ballet, there is the symphony and there is also theater. And you can go listen to the orchestra play fantastic music, or you can go to watch the theater. And there's many other attractions like the Hermitage Museum, and there's just so much to do. You actually need about 3 weeks just to see the basics in the city. כן, אז הוא בעצם אומר שהוא לא יכול להבטיח שבאמת תהיה מופעי בלט, בעוד תקופה בספטמבר עדיין לא יודעים מה יהיה, זאת אומרת איזה הופעות הם יריצו באותה תקופה, אבל גם יהיה תזמורות, זאת אומרת יש סימפוניה, הוא אמר, יש מחזות, זאת אומרת, יש דברים אחרים, יש את הזון, את הארמית שאפשר לטייל בו, ובעצם צריך ממש 3 שבועות כדי לטייל במקום הזה, כזה של סנט פטרסבורג.
So our invitation is there for you to come and join us in Russia in September in St. Petersburg. Fantastic city, fantastic people, fantastic food, fantastic culture, fantastic everything. The architecture, the monuments, the gold, the cathedrals. It is stunning. כן, אז הזמנה שלנו זה באמת, אנחנו מזמינים אתכם להגיע לסנט פטרסבורג, לראות את המקום מדהים, האוכל מדהים, האנשים מדהימים, הכל מדהים ככה בקצרה. ארכיטקטורה, קתדרלות שיש שם, באמת ככה מבנים מדהימים, וזה אני יכולה להגיד לכם גם מהניסיון שלי. Even though I'm from South Africa and I'm used to a bit of trouble in the background and you know all these things that happen, I feel safer in St. Petersburg than what I do in London, and that's quite a lot to say. אוקיי, הוא מתאר שלמרות שהוא מגיע מדרום אפריקה והוא רגיל ככה נסיעות בשטח וכל מה שהולך בדרום אפריקה, הוא עדיין מרגיש יותר בטוח בסנט פטרסבורג מאשר בלונדון. And I mean, I lived in London for a very, very long time. I've actually lived there since the beginning of 2000, and I can tell you, St. Petersburg is the place to be with Vianna this year. Remembering your gift, that's the theme. It's going to be a fantastic, fantastic visit. זה אומר שהוא בעצם, הוא היה חי באנגליה הרבה מאוד שנים, הוא היה חי שם משנת 2000, שזה באמת הרבה, והוא מדבר ככה על זה שהנושא של ההגעה של ויאנה הפעם לרוסיה, זה לזכור את המתנה שלכם, את המתנה שכן. Is there any questions that you might have had from some of your students or anything that you can think of that we need to answer for some of the people listening? I think the main thing that they wonder about is about having exams during classes, you know, like that they have to teach, but I think I answered from my experience. It's not so scary. הוא שואל אם יש איזשהם שאלות שאתם רוצים ששאלו אותי, ואמרתי שבאמת הדבר המרכזי שדיברתם עליו זה המבחנים, ואיזשהו פחד של איזשהו מבחן מלחיץ, אבל זה לא כזה מלחיץ, זה לא כזה באמת משהו שהוא הרבה. I think the big question is, do you want to come to the instructor classes to be a teacher, or do you want to come to learn more about theta healing? And it doesn't matter what your answer is, you're going to be able to do both after you've come. And the tests are not really big theory, heavy study all night in your books kind of tests. They're actually very, very cool tests that Vianna has done. כן, אז באמת הוא אומר שאלה העיקרית, אם אתם מגיעים לשם כדי להיות מורים, או שאתם רוצים פשוט להבין יותר, לקבל הבנה יותר גדולה של ThetaHealing. לא משנה מה הסיבה, אתם תוכלו לעשות את שניהם, או יהיה לכם את שניהם אחרי הקורסים. ובעצם, I forgot what you said at the end. I'm sorry. המבחנים זה בעצם משהו כליל, זה לא כמו, I remember, I'm sorry. זה לא כמו לשבת ככה במבחן בלימודים עם ספרים כל הלילה וללמוד, אלא זה באמת משהו כליל כזה, זה משהו חווייתי, זה משהו שהוא כיף. אין לך... Right, so Anefa, I want to thank you for joining me on Google Hangouts. This is the first time that you're on Google Hangouts, yes? Yes, it is. Okay, I want to thank you for joining me on Google Hangouts. I'm sure we're going to connect up again. We will potentially have the opportunity to have a hangout with Anna Kitney, who's going to be coming across to Russia. Okay, הוא מדבר על זה שיהיה גם וובינר עם אנה קיטני שמגיעה לרוסיה. We have a webinar scheduled with Vianna sometime over the next 7 days, and I'm not too sure when that's going to be, but as soon as that's up, I will let everybody know and you can watch that live. אוקיי, במהלך ה7 ימים הקרובים, הוא עדיין לא יודע מתי, אבל הולך להיות גם וובינר עם ויאנה. הוא לא יודע מתי, אבל הוא יעדכן אותנו, ואז נוכל לצפות בזה, או תוכלו לצפות בזה בשידור חי. And if there is anything that any of the viewers, any of the listeners want to know about Russia, about St. Petersburg, they are more than welcome to get in touch with Anefa or get in touch with me, and we will help you as much as what we possibly can.
כן, אם יש לכם שאלות נוספות, אם יש משהו שרוצים לשאול, אתם יכולים לפנות אליי, אתם יכולים לפנות לקרייג, ואנחנו נעזור לכם ככל שניתן. And don't worry about the food. They've got a lot of food variety and options in the city. So I'm pretty sure that you're going to find something that you can eat. כן, אל תדאגו לגבי האוכל, יש מגוון ממש רחב של אוכל שם בעיר, מאוד בטוח שתמצאו מה לאכול. So from Anefa Cohen and myself, we would like to thank you very much for your time, and we will see you in Russia in September this year in Saint Petersburg. It's www.viannainrussia.com. כן, אז גם קרייג וגם אני מודים לכם מאוד שהצטרפתם, נשמח מאוד לראות אתכם ברוסיה בסנט פטרסבורג בספטמבר 2016, ואתם מוזמנים להיכנס לאתר www.viannainrussia.com לפרטים נוספים וגם לפנות אלינו. And of course, as the Russians say, paka-paka. כמו שהרוסים אומרים, ביי.